Sri P. N. Prakash, Judge, High Court of Madras. Author of 3 books, my friend CSS of DHANAPAL, Padmasri Dr. V. Mohan, Sri Srinivas K. Swami, Dr. C. Valan, Dr. Vijay Bhaskar Reddy, organizers of Sri Danya Foundation, learned scholars, dynamic practitioners of company law, friends from the media, ladies and gentlemen. I am indeed extremely happy to stand before you in congratulating and facilitating the great author, Mr. CSS DHANAPAL. I wonder why Mr. DHANAPAL has invited me to this function. My association with Mr. DHANAPAL started as a teacher taught 15 years back, 20 years our association. In my college days and his school day, studentship days, I found in him a wonderful student potentiality. Now it is transformed into a scholarship, leading practitioners in company law. I understand in him a beautiful blend of legal professional and auditship. In my understanding, in the Constitution of India, only 2 professions are explicitly recognized: legal profession and auditorship. Sir, you monopolized both. And it appears to me, what is copper to gold to convert into an ornament, it is in you as a beautiful blend. What is chromium to iron to convert iron into steel, it is in you. A well-blended combination of scholarship and practice. The scholarship in law is one aspect. When it is put into practice, it transforms the society. You have the ability to put the knowledge into practice. Therefore, in this context, I wonder, one of my students turned out to be a very good practicing personality in the domain of company leadership. I congratulate for the wonderful authorship. He has authored 3 books. LLP, Limited Liability Partnership, and the suffix is made easy. Then the second one is a commentary of company law 2020-30. Now it is Gaiship to company law. Probably I think that you may invite me for this reason. In my college days, I'm sorry to switch over to Tamil for a particular point. Namakkellam theriyum ஒப்பந்த சட்டத்தில் ex nudum pactum non oritur actu. No cause, no contract arises out of a bad promise. Consideration is important. That's very important. There is a popular rule called the Pinnell's rule that deals with adequacy of consideration. Students ki enna சொன்னாலும் புரியல. Consideration வேணும், ஆனா எவ்வளவு considerationங்கிறது வேணாம் தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாது. Every piece of good consideration for a beautiful horse அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட புரியல. அந்த காலத்துல ஒரு பாட்டு, அற்புதமான ஒரு பாட்டு. பஞ்சு மிட்டாய் 5 ரூபாய், நீ பாதி தின்னு கொடுத்தா ₹1,00,000. குண்டுமல்லி 2 ரூபாய், உன் கொண்டையில இருந்தா கோடி ரூபாய். That is adequacy of consideration, Pinnell's rule. அப்படின்னு சொன்ன உடனே மாணவர்களுக்கு எங்க பார்த்தாலும் சார் பஞ்சு மிட்டாய் 5 ரூபாய். Probably you thought that this person may be a right person to introduce this book, LLP Made Easy. A teacher is that person who teaches in an easier manner, makes the student understand, comes down to the level of the student. Probably that factor may be the factor that enabled you to invite me. And another book, Gaiship to Companies Act 2013. Gain. I have gone through that book. Step 1, Step 2, Step 3. இந்த பகுதி அடையாளமாக சொல்லக்கூடியது NS கிருஷ்ணனுடைய சிலை. NS கிருஷ்ணனும் மதுரமும் ஒரு டயலாக்ல வரும். NS கிருஷ்ணனும் மதுரம் தன்னுடைய துணைவியாரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்பார். சப்பாத்தி செய்ய தெரியுமா?
தெரியாது. நான் சொல்லிட்டேன். கொஞ்சம் கோதுமை மாவு எடுக்கணும், அதுதான் எனக்கு தெரியுமே. அதுல கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றணும், அதுதான் எனக்கு தெரியுமே. அதை பிசையணும், அதுதான் எனக்கு தெரியுமே. அதை கோலி முட்டை மாதிரி உருண்டியா உருட்டிக்கணும், அதுதான் எனக்கு தெரியுமே. அப்படியே போட்டு தட்டணும், அதுதான் எனக்கு தெரியும். கம்பெனில அப்படியே போட்டாலும் கூட ஒரு புக்கு சைஸுக்கு மேல இருக்கு. சிம்பிள் பட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி காம்ப்ரிஹென்சிவ் கம்பெனில. அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்ட சின்ன சின்னதா உடைச்சு அதுதான் எனக்கு தெரியுமே, அதுதான் எனக்கு தெரியுமே, அதுதான் எனக்கு தெரியுமேன்னு ஈஸி ஸ்டெப், ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4 அற்புதமாக படைத்திருக்கிறார். கண்ணதாசன் சொல்லுவார், அவர் சில பக்கத்துல தான், நான் கவிதை எழுதுவதால் நான் இறைவன், எனக்கு அழிவே இல்லை. நீங்கள் படைப்பாளி, உங்களுடைய எழுத்துக்கு ஆற்றலுக்கு அழிவே கிடையாது. அது தொடர்ந்து இருக்கு. I am influenced by his book. இந்த அறைக்கு வந்தோடனே மாண்புமிகு ஐயா அவங்க சொன்னாங்க, அந்த ஒரு வெள்ளைய ஒரு சேர் இருக்கு பாருங்க, கண்ணை உறுத்துது, பிரைட்டா இருக்கு, அதை எடுங்கன்னா. அப்ப ஆத்தர் தனபால் சொன்னாங்க, அதுதான் இந்த அரங்கத்துக்கே அழகா இருக்கு. ஐயா பேரு பிரகாஷ், பிரகாசம். அந்த சேருக்கு பிரகாசமா ஐயா உட்கார்றதுனால அந்த சேர் பிரகாசிக்கிறார். அற்புதம். இதை எடுக்க சொன்னாங்க. There lies the great personality. He is the chief guest of this day. The book will prakasikum. So, yesterday I was in a position to draft the syllabus of a newly introduced course, distance mode of education. Being the Vice Chancellor, I have introduced a course called Master of Corporate Law. எந்த பட்டப்படிப்பு படித்தவர்களும் படிக்கலாம் என்பதற்காக Master of Corporate Law. Yesterday we drafted. From this year we are introducing this course by distance mode of education. There we are contemplating, and the company law is a basic. I understand how it's possible for a student, an ordinary student who is not having any basic principles of law, understand company law. But the moment I have gone through this book, I came to the conclusion it is easy for any person to understand company law. You made company law so easy. ஆனா ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, எல்லாத்தையும் இப்படி ஈஸியா கொடுத்துட்டா ஆடிட்டர்ஸ்ட வரமாட்டாங்களே. So, this scholar has elaborately analyzed this one. Beautiful, very simple. And more particularly the CSR, as is already pointed out. தமிழன் என்றால், முருகன் என்றால் அழகு, வேலை நீங்க சொன்னாங்க, அற்புதமாக சொன்னாங்க. அவங்க சிவபெருமானுக்கே ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்தவங்க இல்லையா, அற்புதமாக சொன்னாங்க. கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி 135, அற்புதமான. And all these things are beautifully presented. When I go through this book, I can succinctly comprise the beauty of this book in 5 words. Relevancy. This book is relevant. Because in a globalized world, every business is going across the borders. When we are crossing the borders, individual personal business is no more valid, reliable. Corporate business is very important. In a globalized world, LPG world, it is corporate business, it's very important. In the present context, in the 21st century, this corporate business, commercial business carried out by companies is very important. Therefore, it is a relevant book of the relevant time. Whether he is competent to write this? Yes. Who else is competent? He is basically a lawyer, turned out to be a chartered accountant. A blend of beautiful things, well blended. He is competent to write, and his exhibition is wonderful. Third one is, yes, சிலர்லாம் சொல்லி உள்ளதையும் குழப்பிடுவாங்க. That தனபாலன், simplicity to the core. ஒருத்தர் மகாபாரத பத்தி, அது மகாபாரதம்னா நிறைய பேர் பார்க்கறது, அது தலையும் புரியாது வாழும் புரியாது. கிரக்ஸ், அது என்ன கிரக்ஸ்? மண்ணால வந்தது மகாபாரதம், ராமாயணம் பெண்ணால வந்தது ராமாயணம், முடிஞ்சு போச்சு.
The crux, சுருங்க சொல்லி புரிய வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர். So simplicity to the core, even a layman can understand. Therefore, it is what's called guide to this Companies Act. Practicability. Whether it is practical or not, yes, if a person meticulously follow all the steps prescribed by the author, Mr. C.S. DHANAPAL, it is possible for a person to promote a corporate body. So practically, it's a wonderful book. Whether it is utility oriented, yes, very much useful. Therefore, relevance is there, competence is there, simplicity is there, practicality is there, utility is there. Therefore, success will be there. I have an apprehension. Companies Act நம்ம பார்க்கணும், டாக்ஸ்மேன் போட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் டாக்ஸ் கம்பெனியும் இந்த வருஷம் போற புக்கு அடுத்த வருஷம் ஆப்சல்யூட் ஆயிடும். ஆனா ஒரு என்ன பண்ணிருக்காரு, போன வருஷம் 2013 கம்பெனி ஆக்ட், எத்தனை வருஷம் கழிச்சு வந்த கம்பெனி ஆக்ட், 2013ல ஒரு புக், 2015ல ஒரு புக். If you look into that book, this Ministry of Company Affairs circulation of September 1st is incorporated. பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையினானே. That's more appropriate as far as corporate law and taxation. Therefore, you are updating it. My appeal to you is, you have elite circle. Collect all the elite circles email. And in your corporate body's name or in your firm name, create a mail ID. All the circulars, it's not possible for us to have access, circulate it, send it. It is equivalent to amendment. That way, the periodic amendments introduced by this corporate body, the company, Ministry of Companies Affairs, will be added. That way, we can be very useful. This book will be very useful. I request you to write more books on this topic. Thank you very much for the wonderful opportunity given to me.